Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name Yulia Wulandari. Today I will explain about conditional sentence. Let's go. Okay, first definition. Conditional sentence are sentences that express one thing contingent on something else, used to express wishes, hopes, assumptions, or plans that may or may not be realized. You also have to understand the type of conditional sentence so you can use them correctly. For example, if you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, airnya akan mendidih. Or, if you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Kita sering mengucapkan kalimat yang mana tujuannya untuk mengandaikan sesuatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan conditional sentence atau biasa kita kenal kalimat pengandaian. Next, conditional type O. These conditional sentences are used to describe certain fact or general truths. Jadi ini itu digunakan untuk menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti. The formula is if plus simple present tense and simple present tense. For example, if you heat water, it boils. Atau jika kamu memanaskan air, airnya akan mendidih. Or if you freeze water, it becomes ice. Yang artinya, jika kamu membekukan air, airnya akan menjadi es. Next, conditional type 1. Conditional type 1 is used to describe situations that may or are supposed to occur in the future and have a high probability of actually happening. Itu digunakan untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. The formula is if plus simple present tense and simple future will. For example, if I win the lottery, I will take you to Bali. Yang artinya, jika aku memenangkan lotre, aku akan mengajakmu ke Bali. And if you tell her the truth, she will forgive you. Yang artinya, jika kamu memberitahu sebenarnya pada dia, maka dia akan memaafkanmu. Okay, next. Okay, conditional type 2. Type 2 conditional are used to describe situations that are unrealistic or highly unlikely to occur. For example, imagining something that is impossible or wishful thinking. Jadi ini tuh digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Misalnya, membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. The formula is if plus past tense and past future. Or if plus past tense, would plus infinite. Okay, we next to the example. Example, if I became the president of this country, I would pay more attention to teachers' prosperity. Yang artinya, jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru. This sentence express the presupposition of what the speakers will do when he becomes president. But if the speakers use conditional sentence type 2, it means he thinks he will not become president in this country. Okay, next to conditional type 3. If the type 1 and 2 conditional talk about conditions that have not yet happened, type 3 conditional are used to refer to the past and wish how the current situation could be different if what happened in the past was different. Ini tuh jadi digunakan untuk merujuk ke masa lalu dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini bisa berbeda jika yang terjadi di masa lalu berbeda. The formula is if plus past perfect and would have plus verb 3, or if plus past perfect and future perfect. For example, if I had studied harder, I would have gotten a better job. Jika saja aku belajar lebih giat, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. That is, the person used to be lazy to study, so now the job he got was not what he wanted. Okay guys, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.